This conference will now be recorded. Recording is very important to you people, so that you need to ask, sir, please record session. Okay. Whatever the Chrome executable file we required, that file you need to download from this Chrome zip file. Once you download the zip file, unzip and store into your local machine. See, in my local, I stored here itself. The D drive I stored in the automation Chrome driver is set up. See, if I double click this, what is the version of this? It will show you. Maybe something happened. See, it is showing the 94 version. Starting Chrome driver is 94, but my laptop Chrome driver version is what? See, my laptop Chrome driver version is 95. So this Chrome driver cannot able to interact with 95 version because I'm 95. I have 94 version. So that recently we downloaded which version? 95 version. Open this and see what is the version of this Chrome. I need to close this. Then I need to open this. More info. Run anyway. See, this is the 95 version. So my preferable version to run my automation code in the Chrome is 95 version, where my laptop using 95 version, as well as my installed driver also 95 version, so that it is able to compatible to my application. Correct, guys? So that I am taking this Chrome driver and replacing with my existing Chrome driver, or I can change the path. If you are not able to delete it, because some actions is showing that because I already using this Chrome framework, so that in the framework already we are running this, so that I can change the location for this file. I will store in some other location. ఏం లేదండి, ఆల్రెడీ ఇక్కడనే క్రోమ్ ఫైల్ అనేది ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఆల్రెడీ రన్నింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది. సో రన్నింగ్ ఫైల్స్ మనం డిలీట్ చేయలేం. సో అందువల్లనే మీకోసం అంటూ నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి నేను అక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, I am taking it as evening batch. I am storing this Chrome driver. Okay, that is what we discussed in the previous session. Yes or no, guys? Avuna kada. Now I am going to discuss about the Selenium hierarchy. If you look into the Selenium hierarchy, so that you can get some idea, just know about this hierarchy, so that it will be very helpful to you people. Okay, what is the use of this hierarchy? From the later stage, you can able to understand. Okay, guys, let's have this. See, Selenium hierarchy is nothing but Selenium is a open source tool. I already mentioned. It contains some methods, some functions. మనము ఇంటర్ఫేస్, ఎనీ ఐడియా ఆన్ ద ఇంటర్ఫేస్? నేను చెప్పాను కదండి, వాట్ ఈస్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ contains some unimplemented methods. Those are implemented in the normal classes. Interface IT1, it contains some methods which does not contains what, which does not contain the implementation, only contain the declaration. Public void M1 is a method which does not contains the implementation. It contains only declaration. If I say one more method, public void click అనే ఒక మెథడ్ ఉందనుకోండి, it contains only declaration. The Selenium, it contains only declaration. Okay, మనం చెప్పాను కదా, these are implemented by the other normal classes. What are those normal classes? Public class test implements which thing? IT1.
so that I can implement these methods. M1 method with some implementation. System.out.println. Guys, anyone in the class, are you able to remember this code? What I mentioned? Interface concept in the abstraction, OOPS concept. Anyone? Surya Teja, Avinash, Yes, yes, Mahendra, yes, sir. Radha Sharma. Yes, sir. What about Radha? Yes, sir. గుర్తుంది కదా? Are you able to remember this topic? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In the same way, Selenium is a one type of interface. In the Selenium also contains some interfaces. See, I will tell you. See, there is a search is the hierarchy of the, what is the hierarchy of the Selenium is a search context. Okay. Search context is an interface which contains some methods. Okay. I can give some symbols so that you can able to understand. If I draw like this is the interface. One second, guys. I can take a new file. Okay. See, make a conclusion that if I declare like this is interface. Okay. In the diagram. Very, very, very important, guys. This concept, what I am saying now. If I declare like this, you can consider this as a classes. Okay. This as a class. So now I am going to explain you the hierarchy of the Selenium. How Selenium hierarchy will looks like. I can explain you so that you can able to understand. Initially, there is a search Initially, there is a search context is one thing available. That is search context. Very, very important. What is the hierarchy of the Selenium? You can say that search context. Okay. This Selenium is a interface. I already say if you declare with this symbol, this is the interface. It contains some methods. Okay. These methods will be implemented by the other class. See, I can tell you. Okay. This. Okay. I can take one more interface. That is another interface is a WebDriver. Okay. And that interface name should be WebDriver. I already said what will be the interface will do. చెప్పాను కదండి interface will what will do? Interface extends. This WebDriver extends this interface. Okay, this is also interface. This is also interface. This WebDriver extends this interface. Interface extend చేసుకుంటాయి కదండి. Guys, you need to learn everything. If you don't learn nothing, then this is the waste of your time. Okay. Interface will extends. I can tell you one program example so that you can able to understand. This interface will be extended by the remote driver class. I can tell you. మీకు అర్థం కాకుండా బై హార్ట్ చేయండి. Later you can able to understand in the future. ఇది Selenium లోపల ఉన్న structure. Inside the Selenium it contains the structure. You did just know the structure. Remote driver is a class. What will happen? What will do the class interface? Class interface ఏం చేస్తుందండి? A normal class, what will it do for the interface? Anyone? Implements. Correct. Very good. Who is that person? Surya Teja, very good. What will do? Implements. Very good. If I take two lines, you can declare it as the implements. Okay.
If I take one line, you can declare it as a extents. Okay, guys, so that you can able to understand. Okay, Suryateja, అర్థమైందా సూర్యతేజ నేను చెప్పింది? Yes, sir. Okay, if I take two lines, then if you take like this, you can make a reference so that you can able to know that. Yeah, I'm not familiar with the paint. Okay, if you like use like this, you can consider it as a extents. Okay, if I use this symbol, if I use this symbol, then it is the implements. Okay, okay, this is the keyword which is used for the implement. See, WebDriver is remote WebDriver is a one type of class which implements this WebDriver concepts. Yeah, this is the interface, this is the interface. For example, దీంట్లో కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయండి, దీంట్లో కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండు క్లాసులో మెథడ్స్ ఈ క్లాస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్ అంటే నేను చెప్పాను కదండి, ఈ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అనేసి దోస్ విల్ కమ్స్ అండర్ ది రిమోట్ డ్రైవర్స్. ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్స్ మీన్స్ I already downloaded. Executable files are remote WebDriver. Then after that, these classes will be implemented in the different driver classes. Means, for example, these classes, what will happen? This is the class which contains some methods. Class what will do? It will do the class will extends, so that there is a different classes will be available. Those are these classes. నేను బాగా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో నీడ్ టు వరీ గైస్, that you can able to understand. This is Chrome browser, this is IE browser, this is Firefox browser. Okay, what I am saying is, look at it guys, nothing guys. Safari context it contains some methods. I can say that some methods which is like click, submit, and I can say that it contains some methods. I can say clear. It contains some methods which don't have the my interface అంటే which contains only declaration. అంటే ఈ click అనే మెథడ్, submit అనే మెథడ్, in clear అనే మెథడ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. It does not contains the declaration. It contains only implementation. See, if this driver, ఇది కూడా ఒక interface, it contains some methods, that is find element. Okay, find elements, it contains some interfaces. Find element, find elements, it contains actions, it contains alerts, it contains n number of methods. These methods, see, it contains ఈ క్లాస్ నేమ్ చేస్తాను, ఇంప్లిమెంట్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. ఇంటర్ఫేస్, ఈ ఇంటర్ఫేస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసి ఇంకా ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి? ఈ 4 మెథడ్స్ ప్లస్ ఈ 3 మెథడ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఎస్ సార్ నా సూర్యతేజ? Yes, sir. Yes. రాదా? Yes, sir. Okay. And if this class will implement this, how many methods will be stored in the remote class? parent class methods చూపిస్తాయి. parent methods access with the remote driver. How many methods? 4 plus 3, 7 methods able to access with this remote web driver. Here we will give the implementation to the above classes. Above implementation will be
provided here. ఓకే, అక్కడ కావాల్సిన ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అది రియల్ టైంలో నేను చెప్తే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ బేస్ చేసుకొని యూ కెన్ గెట్ సమ్ నాలెడ్జ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అయినటివి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ దీస్ క్లాసెస్. Okay, in these classes this will be executed whatever the code we are written here. And also there is some more interfaces will be available. That is, I can tell you, see, those are interface. What will happen? Implement, correct? Interface extend. Normal class interface what will do? Implementation. And there is some more classes will be available, some more interfaces. That is, take screenshot. In the same way I have to do in the one more interface. It is extending, implementing, sorry guys, that interface is nothing but a JavaScript executor, JS executor. JS means JavaScript executor. ఇక్కడ కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి that will be get implemented in this class. Okay, this is the hierarchy of the Selenium. I can explain you one more time. Please observe carefully. I can tell you, actually interface అంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటండి, interface contains only declaration, implementation ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్ఫేస్ లో అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ అన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ మెథడ్స్ కి ఒక్కటిగా మనం రాసి పెట్టినాం, జస్ట్ మెథడ్ డిక్లేర్ చేసాం. ఆ మెథడ్ కి ఏముండదు, జస్ట్ పేరు ఒకటే ఉంటుంది. అది ఎక్కడ వాడదాం, మనకి ఎక్కడ అవసరమో అక్కడ కాల్ చేసి ఆ మెథడ్ లో a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అని పాస్ చేస్తే కనుక అప్పటికి ఆ మెథడ్ కి బాడీ వచ్చినట్టు. అవునా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్ ద సేమ్ వే అక్కడ అడిషన్ అనే మెథడ్ ని ఓన్లీ డిక్లేర్ చేసి దానికి ప్రాణం ఏం పోయికోకుండా ఒక నార్మల్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి నార్మల్ క్లాస్ లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ బాడీ టు దట్ మెథడ్. అదే విధంగానే మనకు ఆల్రెడీ సెలీనియంలో మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఈ సర్చ్ కాంటెక్స్ట్ ఇంటర్ఫేస్ లో, ఈ వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఆల్రెడీ కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి. క్లిక్, సబ్మిట్, క్లియర్, ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ చాలా ఉంటాయి. ఈ మెథడ్స్ ను ఈ వెబ్ డ్రైవర్ అండ్ రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్ లో విల్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ డిక్లరేషన్. అంటే కనుక ఈ బ్రౌజర్ లో ఎలా రియాక్ట్ కావాలో ఈ మెథడ్స్ అనేవి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర క్లిక్ అనే మెథడ్ ఉంది. క్లిక్ అనే మెథడ్ నేను ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? ఐ కెన్ టెల్ యూ, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ చేశాను కదా, ఇక్కడ నేను క్లిక్ అనే మెథడ్ ఎక్కడ చేయాలంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే కనుక ఎంఆర్ ట్రైనింగ్ అని క్లిక్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఐ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే ఇంకా సి దిస్ ఈస్ ద బటన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద బటన్, ఐ వాంట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఈ బటన్ మీద నేను క్లిక్ అనే ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే కనుక ఫ్రమ్ వేర్ వీ నీడ్ టు క్లిక్. క్లిక్ అనే మెథడ్ నాకు ఉంది, బట్ నో ఇంప్లిమెంటేషన్. ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఇంకా దిస్ ఈస్ ద వేర్ లొకేషన్ ఐ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ మెథడ్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్. See, it contains one more method like send keys. Okay guys, I need to say forgot this send keys. Send keys will accept some parameters. ఇక్కడ parameters ఏమైనా పాస్ చేయొచ్చు. అంటే ఇంకా ఇక్కడ నేను ఏం పాస్ చేస్తాను? send keys. Send keys means wherever the location I am entering the text is called the send keys location. I am passing here MR టెస్టింగ్. అంటే ఇంకా
I want to pass some text over this. I have send keys method, but I don't know the declaration. దగ్గర మెథడ్ ఉంది, ఎక్కడ వాడాలో తెలియదు. ఇక్కడ వాడాలంటే కనుక దానికి ఒక బాడీ రాయాలి కదా లోపల, దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటారు. ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం చేస్తుందంటే కనుక ఈ రిమోట్ డ్రైవర్ అంటే మనం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్ ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసినామో .exe ఫైల్, ఇక్కడ మనం డౌన్లోడ్ చేసాం కదా .exe ఫైల్, ఐ కెన్ షో యూ. ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్ కోడ్ లో డిఫైన్ చేస్తుంది. ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్ ఇది రియల్ బ్రౌజర్ కదా, ఇది డమ్మీ బ్రౌజర్ .exe ఫైల్. ఈ రియల్ బ్రౌజర్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేసి ఇది రియల్ బ్రౌజర్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ రియల్ బ్రౌజర్, దట్ ఈస్ IE బ్రౌజర్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ బ్రౌజర్. దిస్ ఇస్ క్రోమ్ బ్రౌజర్. ఈ బ్రౌజర్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేసి కోడ్ రాస్తుంది by using this remote web driver. In the remote web driver, get the implementation and perform operation in this real browsers. These are all are the real browsers. Real browsers in your laptop. Interface concepts అర్థమైంది ఇంకా. This is very easy. No need to worry about this. Okay. Please take a screenshot if possible, guys. I highly recommend it to take a screenshot. Okay, very important, guys. Search context interface, WebDriver interface, ఈ రెండింటి మెథడ్స్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆ తర్వాత ఈ రియల్ బ్రౌజర్స్ లో రన్ చేస్తాం. ఈ రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్ అనేది .executable ఫైల్. అండర్స్టాండ్ గైస్ ఎవరీవన్? ఓకే, this is the hierarchy of the Selenium. Now I am going to tell you some couple of methods and how to write a basic program in the Selenium. Before that, I am going to write one basic program so that you can able to understand. Okay, and I am going to create one Maven project also. I need to switching to our project directory. This is the project directory which is belongs to the morning batch. So that I am switching my workspace to MRRD batch 1. Okay, I will tell you how to do some basic steps. Then after that I am going to write one basic. Okay, meanwhile I can tell you what are the different types of WebDriver web elements commands. Okay, very important, guys. As of now we are done with the architecture also, correct? Maybe we cannot able to copy. Okay, as I've done with hierarchy, and now I am going to tell you what are the different types of web elements commands. Commands in Selenium. Okay, very important, guys. This is also one type of interview question they will ask you. There are a number of commands will be available that we are going to cover all the things. Send keys. Just remember, when we are going to use this, I can tell you based on the every situation. Okay, you can note it down. I can explain one day by day. Click. These all are the commands is nothing but methods inside the Selenium that we are going to perform some operations. Get text. Okay, E selected. Is displayed. And number 6 is enabled. And number 7, there is a number of methods. Get attribute. Get size. I can say that get CSS value. I need to remember get CSS value, and I need to remember get location, and one more method, submit. Submit. Yes.
get tag name. Okay, these are the methods that we are going to perform some operations in the forthcoming days. On day-to-day activities, I can tell you how to use this all the methods. Okay, so that you can able to perform some operations. Where to use send keys, where to use clear, where to use click operation. I can tell you. Now I am going to create one basic Maven project, and where we are going to implement all our classes, all our things here itself. Okay, guys, and I can tell you some navigate methods is there. Navigate methods I can tell you, and there is some navigate methods. You can make a note this. Navigate methods. Okay, get is the one method. Okay, ఇలా పెట్టలేదు అనుకోకండి, ఎన్ని మెథడ్స్ వేయండి. ఓకే, ఇలా ఉంటే ఇట్ షుడ్ బి డిఫాల్ట్. ఇట్ ఈస్ ఎ మెథడ్ ఇన్ జావా సెలీనియం ఎక్కడైనా. These are the methods inside the Selenium will give in implementation in the different browser classes. నేను ఇందాక చెప్పిన ఆర్కిటెక్చర్ అండి, ఏం లేదు. ఇవన్నీ ఈ వెబ్ డ్రైవర్ సెర్చ్ కాంటెక్స్ట్ లో ఉన్న మెథడ్స్, వీటికి అన్నిటికీ ఇంప్లిమెంటేషన్ బ్రౌజర్స్ లో వస్తాయి. ఓకే, నావిగేట్ మెథడ్స్, navigate dot navigate is a method which is contains the two method. Okay, navigate dot forward. Okay, same the same way, navigate dot back. Okay, navigate dot refresh. Refresh means it will refresh the page. See, if this is my browser, I want to refresh this browser, just click here. ఇది మాన్యువల్ గా. అదే సెలీనియం అయితే రిఫ్రెష్ అనే మెథడ్ కాల్ చేసేనుగా ఆటోమేటిక్గా పేజ్ రిఫ్రెష్ అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద నావిగేట్ కమాండ్స్ విచ్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద సెలీనియం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ కమాండ్స్. ఇవన్నీ ఎక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ డే టు డే కాన్సెప్ట్, so that you can able to learn as much as possible. Okay, guys, now I am going to write one basic Java program, so that you can get some idea where we need to use, what we need to use. Okay, ఎప్పుడు ఎక్కడ అలా యూజ్ చేయాలో, so that you will get some clarification. So I am going to create two. Yesterday only we created this project. చెప్పాను కదండి, మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలో, ప్రాజెక్ట్ ఎలా కాల్ చేయాలి, ఎలా డిపెండెన్సీ యాడ్ చేయాలి, ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి. That person name I don't know who is that, Navina. You can refer my previous class, so that you will get some clarification how to download this jar files. If you have questions, I will let you know. Okay, Okay. Radha, you already know this, correct? We need to add the dependencies, then automatically run with Maven project. Those dependencies will be downloaded automatically. Yes or no? Now I am going to create one package. How to create package? To create package in the Selenium, after creation of Maven project, you need to click on the package itself and click on new and select package name. How to declare a package structure? Then చెప్పాను కదండి package structure. I am saying about Radha, not others. Com dot project name dot package name, basic concepts. I can declare like this, so that you can able to understand. Selenium basic concepts. Okay, then I am going to click on finish. I created one package. I want to create a class inside this package. Just right click over this package, click on new, click on new, and after that I can take it as a first automation concept.
I created one class inside the package. I created Maven project. So I am going to write something about this. See, we know about this WebDriver. See, here we are going to use some concept. Just listen carefully. System.set. I am going to take one main method. Inside the main method only, we are going to write the code. From later onwards, we will improve our code. Okay. First, system.set property is the method which is used to set up our project to this downloaded executable file. Okay. For this first interface, we need to take WebDriver dot Chrome dot driver. We are taking from the Chrome driver, and again we need to provide the two parameters. One is the this syntax. If we are interacting with the Chrome driver, we need to define like this. If we are interacting with the Gecko driver, Firefox driver, I will download one more browser so that we can be able to perform some operation in this. నేను ఇంకో బ్రౌజర్ కూడా డౌన్లోడ్ చేస్తాను. ఆ బ్రౌజర్లో కూడా మన కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం మన డే టు డే యాక్టివిటీస్లో. ఓకే. Not today, from forthcoming. Later we will discuss about this. Okay, it will take few minutes. Now meanwhile I am going to write Chrome browser. Chrome browser కి ఇలా రాసాం. అదే Firefox అనుకో, we need to write GECHO, Gecko driver. I will tell you, no need to worry. Then I am going to give the path of this Chrome driver. I already downloaded Chrome driver as per my version. నేను ఏ వర్షన్ వాడుతున్నా? క్రోమ్ వర్షన్. ఏ వర్షన్ అండి క్రోమ్ వాడేది? ఎనీవన్ 91 or 95? 95 రిలేటెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. వేర్ ఐ స్టోర్ మై ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ బ్యాచ్. ఇక్కడే కదా స్టోర్ చేసింది. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద పాత్ ఆఫ్ దిస్ లొకేషన్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ దిస్ పాత్ ఆఫ్ ద లొకేషన్. ఆ పాత్లో ఏ ఫైల్ ఉంది? ఈ ఫైల్ కూడా రాయాలి కదా. సో ఐ నీడ్ దిస్ క్రోమ్ ఫైల్ ఆల్సో. ఏమనుంది? అప్ టు ఈ డి ఫోల్డర్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ లో ఉంది. ఆ తర్వాత ఈ ఫైల్ ఉంది. అంటే ఈ ఫైల్ ని కూడా నేను కాల్ చేయాలి కదా. సో క్రోమ్ డ్రైవర్ డాట్ ఈఎక్సి అంటే ఇంకా ఇది ఈఎక్సి ఫైలే కదా. చూడండి దీని ఎక్స్టెన్షన్ ఎలా చూడాలండి? సి టైప్ ఆఫ్ ఫైల్, ఇట్ ఈస్ a dot executable file. So that I am calling this executable file into my Selenium code. I want to perform some operations over this executable file. Okay, I am writing code to run in the executable and then implement in the real browser. Okay, then after that I am going one more thing, very important, guys. See WebDriver. See WebDriver is an interface. Interface is ఇంకా I అనేది డిక్లేర్ చేశాను. Okay. Key methods of WebDriver get used to load a new page and various methods similar to the WebDriver find elements, web elements. ఏంటంటే అండి ఇందులో కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ మెథడ్స్ ని రెఫరెన్స్ ఐ కెన్ టేక్ డ్రైవర్. ఇక్కడ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ చెప్పాను కదండి, ఒక క్లాస్కి ఎలా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను అలానే ఇక్కడ కూడా సేమ్ క్రోమ్ డ్రైవర్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద మెథడ్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఈ వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ those are going to implement in this real browser, the Chrome driver class. Now I am going to open some browser. Get is a method get. It is a method which is inside Selenium used to invocate URL. ఏదైనా ఒక URL ఓపెన్ చేయాలంటే ఒక బ్రౌజర్లో ఈ గెట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసాము. ఈ మెథడ్ కి పారామీటర్ వచ్చేసి URL. సో డ్రైవర్ డాట్ గెట్ సి స్ట్రింగ్ URL పారామీటర్ ఏమడుగుతుంది?
URL. See, this is load a new web page in the current browser window. ఈ బ్రౌజర్ లో ఒక కొత్త URL ఓపెన్ చేయడానికి ఈ గెట్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో నేను ఏదో ఒక URL తీసుకుంటాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ URL, దట్ ఈస్ గూగుల్ URL తీసుకున్నాను, google.com. I want to open this URL. See, if I run this code, what will happen? It will invoke a Chrome browser. See, first వచ్చేసి ఈ కోడ్ అంతా ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్లో రన్ అవుతుంది. ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫైల్లో రన్ అయిన తర్వాత రియల్ బ్రౌజర్లో ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. See how it will works. Chrome is started loaded. See, it is opening Chrome browser. See, yes or no guys? It is a basic program to invoke a Chrome browser. Okay. In the same way, I am closing this browser. In the same way, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా, నేను కోడ్ రన్ చేసినప్పుడు ఫుల్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వట్లే. సి పార్షియల్ గానే ఓపెన్ అయింది, పార్షియల్ సైజ్ లోనే. సి వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ ఇట్. చూసారా, ఇది ఫుల్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వట్లే, ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సమ్ పార్షియల్ సైజ్, సమ్ ఒక డిఫాల్ట్ సైజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. మన నార్మల్ బ్రౌజర్ ఎంత ఉంది చూడండి, నార్మల్ బ్రౌజర్ ఎంటైర్ పేజ్ ఎంత ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో గైస్? టు ఓపెన్ దిస్ maximize, there is a one maximize command will be available in the Selenium to maximize any browser. See, that command is, you have to remember. They will ask you how to maximize a browser. You need to ready to say how to maximize any web browser. We need to say like this: driver. Driver means this reference. E reference driver dot manage is a method with which is inside this. ఈ వెబ్ డ్రైవర్ లో ఒక మేనేజ్ అనే మెథడ్ ఉంది. మేనేజ్ డాట్ విండో, ఈ మేనేజ్ అనే మెథడ్ లో ఇంకొక మెథడ్ ఉంది, విండోస్ డాట్ మ్యాక్సిమైజ్. ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసాక మనం బ్రౌజర్ మ్యాక్సిమైజ్ అవుతుంది. యూజ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ఎనీ బ్రౌజర్ in Selenium. You need to ready to answer this question. Okay, how to maximize window on Tenka, that you are in a stage to tell you the syntax. Okay, then only you can able to crack some interview questions. Okay, how to maximize a window on Tenka by using this command, driver dot manage dot windows dot maximize. See, I am going to maximize this window, driver dot, okay, manage dot windows, sorry, window, I given windows dot, I want to maximize my window. See, if I run this code, what will happen? A new Chrome browser will be opened with Google page with maximize screen. చూడు, ఒక కొత్త క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది, స్క్రీన్ ఏమో మ్యాక్సిమైజ్ షేప్ లో చూపిస్తుంది. ఓకే, అన్ని లైన్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయినట్టే కదా. క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయిందే, ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఒక URL ఓపెన్ అయిందే అంటే గూగుల్ పేజ్, ఆ తర్వాత మ్యాక్సిమైజ్ అయిందే. ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్ సింటాక్స్. ఈ సింటాక్స్ ఎందుకంటే ఇంకా వాట్ ఎవర్ ద బ్రౌజర్ వీఆర్ యూజింగ్, వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ a particular browser here itself. Okay, one minute, sorry, 1 minute. Guys, we can continue our session for tomorrow. నాకు సడన్ గా ఒక కాల్ వచ్చింది, బయటికి వెళ్ళాలి.
ఓకే కదండి ఎవ్రీవన్? నవీన, మహేంద్ర, సూర్యతేజ, అవినాష్. ఓకే, సారీ ఫర్ okay, sir. ఇన్కన్వీనియన్స్. ఓకే ఓకే, ఓకే సార్. బై. సార్ సెటప్ కి వేరే సార్ ని కనెక్ట్ అవ్వమన్నారు కదా, ఓకే, ఎవరిని సార్? నేను అది ఒకసారి. గ్రూప్ లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెడతాను. హీ విల్ హెల్ప్ యూ. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, బాయ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, గుడ్ నైట్, టేక్ కేర్. Okay, thank you. Bye. Thank you, bye.